Hello everyone. James and myself will be taking the lesson on cut set matrix. So what is a cut set? Okay. So the actual definition for cut set ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് in a connected graph G, a cut set is a set of edges whose removal from G leaves G disconnected. Okay. It leaves it disconnected, provided the removal of no proper subset of these edges disconnects G. Okay, so let's divide this definition into two parts. Okay, the first part will be up till disconnected, and the second part will be the removal of the proper subset. So the first part means we are taking a connected graph and we are cutting it and making it disconnected. So cut set always cuts a graph into two. Okay, basically you're disconnecting the graph. The second part I'll explain in the next slide when I give you some examples. Okay, the cut set can also be defined as the minimal set of edges in a connected graph whose removal reduces the rank of the graph by 1. Okay, so you can cut set actually does two things. Basically it leaves the graph disconnected and it reduces the rank of the graph by 1. Okay, so now let's look at some examples. Here's the first example. It has 6 vertices and all those edges connecting it. So imagine we cut edge k. Okay, if we cut edge k, you see this part is disconnected, v3, and the rest of the graph is disconnected. So this set k is known as a cut set. Okay, now the same graph we can cut through another means. Okay, that is we are cutting edge a, b, and g. Okay, so when you cut a, b, and g, you get v1 separately and the rest of the graph as a separate. You can also cut them in multiple ways actually. Okay, now we can cut them in e, f, g. Okay, if you cut that out, it's separated. So this is the cut set vector. Okay, furthermore you can cut them like this. That is, we are cutting a, c, and d, and f. Okay, so you get two separate pieces. That's what cut set does. In this example also, we're cutting it along v4. That is, a, c, and h edges are cut and you get two different pieces. Now here, let's look at another example. This example, what if we cut it like this? Okay, if we cut it like this, yes, the graph is disconnected. Okay, but if you noticed, there is this proper subset here. Okay, now you take this set ACHK. Okay, the proper subset ACH. Okay, ACH is a proper subset of ACHK. Okay, that's not possible. Okay, that's what invalidates this. Okay, ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ട പോലെ definition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, okay, provided the removal of no proper subset of these edges disconnects G. Okay, ഈ കേസിൽ ഈ ACHK യുടെ കേസിൽ അതിനൊരു proper subset ഉണ്ട് which disconnects the graph. Okay, so അതുകൊണ്ട് ഈ കട്ട് സെറ്റ്, ഈ ACHK ഒരു കട്ട് സെറ്റ് വെക്ടർ അല്ല. Okay, so ഇതൊരു so that's the minimum number of set of edges ആണ് നോക്കുന്നത്. Okay, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം. കട്ട് സെറ്റ് വെക്ടർ എവിടെ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് എന്താ 6 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് 6 സിറ്റീസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ബൈ ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം. Okay, so to find the weak spots in a network, okay, that is we need to strengthen our strengthen the telephone lines. So the ones with the least number of edges. So ഇപ്പം ഈ സിറ്റി കണ്ടോ, സിറ്റി ഇ ഒരു എഡ്ജേ ഉള്ളൂ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. അതെന്തിനാ പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഈ എഡ്ജ് കട്ടായി പോയാൽ ഈ സിറ്റി വിൽ ബി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ബാക്കി എഡ്ജസ് നോക്കുമ്പം എ സിറ്റി നോക്കുമ്പം രണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ട്, അത് പ്രശ്നമില്ല. ബാക്കി എല്ലാ സിറ്റിയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ സിറ്റിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൾണറബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് the city represented by vertex E can be severed from the rest by causing the destruction of just one edge. So cut set helps us to find out the most vulnerable communication network. Now let's move on to cut set matrix.
Okay, so cut set matrix is basically getting the cut set vectors and making it as a matrix. So നമ്മൾ ഈ example എടുക്കാം. Okay, ഈ example എടുത്തിട്ട് first curve. Okay, first cut എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are cutting along edge h. Okay, once we cut along edge h, we mark h as 1. Okay, and the rest, it's not cutting through any other edge, so rest will be 0. Okay, now we take the cut 2. Okay, when you cut, that is, this is cuts edge a and b, so over a and b 1 will come and the rest will be 0, as you can see. Okay, ഇപ്പം ബാക്കി curves, that is the curve number 3 വെച്ച് it cuts edge e and c. Okay, so we can see e and c is marked over here. Cut 4 ആണെങ്കിലോ, cut 4 it cuts e, f and g. Okay, so we mark e, f and g. Okay, what about cut 5? Cut 5 cuts through c, g and f, so we mark as c, f and g. Okay, what about 6? Cut 6 cuts through f and d, so cut 6 cuts through f and d. Cut 7 cuts through c, d and g. Okay, and cut 8 cuts through e, g and d. Okay, I hope you've understood it. So this is how you make a cut set matrix. Okay, it's as simple as this. So after cutting that, we go through a few remarks or conclusions. Okay, what we infer from the graph. Okay, so the first thing is, as in the case of incidence matrix, as Ebin has explained, okay, a permutation of rows or columns in a cut set matrix corresponds simply to renaming of cut set and edges respectively. So basically, ഈ graph എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീനെയിം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ കട്ട് സെറ്റ് മാട്രിക്സും ഇൻസിഡൻസ് മാട്രിക്സും രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീനെയിമും പെർമ്യൂട്ടേഷനും ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് റോ ഇൻ സി ജി ഇസ് എ കട്ട് സെറ്റ് വെക്ടർ. ഈച്ച് റോ, ഇപ്പം എല്ലാ റോവും കാണുമ്പം ഓക്കെ ഇതൊരു കട്ട് സെറ്റ് വെക്ടറാണ്. അടുത്ത റോ കാണുമ്പം വേറൊരു കട്ട് സെറ്റ് വെക്ടറാണ്. അടുത്ത റോ കാണുമ്പം വേറൊരു കട്ട് സെറ്റ് വെക്ടറാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് 8 കട്ട് സെറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം a column with all zeros corresponding to an edge forms a self loop. ഇപ്പം ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഒരു സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഇല്ല. ഇമാജിൻ ഒരു സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ കർവ്സ്, ഐ മീൻ നമ്മുടെ കട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ടു ലീവ് ദ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കർവ് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രാഫിനെ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വന്നാലും ലൈക്ക് ഒരു വേറൊരു എഡ്ജ് കൂട്ടി വന്നാലും അതിന്റെ ആ ഡെഫിനിഷൻ നിൽക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇത് എഫ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ, ഇത് മറ്റേ സെൽഫ് ലൂപ്പ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂഷ്വലി ആ ഫുൾ കോളം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ സീറോസ് ആയിട്ട് പോകും. സൈഡ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഫുൾ ഐ കോളം ഫുൾ സീറോസ് ആയിട്ട് പോകും സെൽഫ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ആരും അത് വന്ന് കട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. സോ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ എഡ്ജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ കോളംസ് ഇൻ കട്ട് സെറ്റ് മാട്രിക്സ്. ഇപ്പം എയും ബി എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു പാരലൽ എഡ്ജ്, അങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് തിരിച്ചും വരുന്നുണ്ട്, രണ്ട് പോയിന്റ് ആയിരിക്കുക, 2 ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവരുടെ കോളം എടുത്ത് നോക്കിയേ, ഈ കോളം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എയും ബിയും സെയിം കോളംസ് ആണ്. ഓക്കെ, so this is the few remarks of a cut set matrix. James will continue with the rest.